1, 2, 3. All right. Mais ce que j'aime le plus dans mon travail, honnêtement, c'est vrai, ce que je veux vous dire là, c'est de venir dans les écoles. C'est vrai. Depuis la première fois que j'ai commencé en politique, la chose que j'aime le plus, c'est de venir dans les écoles. Et la partie que j'aime le plus, c'est de répondre à vos questions. Alors, ce que je vais faire... Pourquoi avez-vous décidé de changer de parti politique? C'est une excellente question, mais en fait, le NPD n'existe pas au provincial. Donc, il y a un parti libéral au provincial, un parti libéral au fédéral, mais le NPD existe juste au fédéral pour le Québec. Ça existe au provincial dans toutes les autres provinces. Le NPD est un parti qui est très, on dit, social-démocrate, c'est-à-dire on travaille beaucoup pour enlever les inégalités dans notre société. Ça, c'est une de nos grandes priorités. Ça n'existe pas au Québec parce que le Québec, tous les fédéralistes sont ensemble dans une tente qui s'appelle le Parti libéral. Tous les souverainistes sont ensemble dans le Parti québécois. Il y a des petites choses qui commencent à se produire qui sont différentes avec Québec solidaire et d'autres. Mais d'une manière générale, quand tu quittes le Québec et tu t'en vas au fédéral, tu vas avec le parti qui te ressemble le plus. Il n'y a pas de parti conservateur au provincial au Québec non plus. Donc, ce n'est pas un changement, autant que c'est de s'orienter vers le parti qui reflète ce qui est pour toi important, ce qu'on pourrait appeler tes valeurs, ce qui est important pour toi et ta manière de voir le monde. Pensez-vous de la réduction d'élèves aux écoles anglophones du Québec? La quoi d'élèves? La réduction. Depuis 45 ans environ, les anglophones quittent largement le Québec en grand nombre. Ceux qui sont restés, comme Mike, comme vous, comme moi, on s'est adapté à un Québec qui a changé beaucoup. Ici, dans ce quartier, dans ce secteur, il y a 40 ans, et presque exactement, il y avait des grands débats autour d'une loi présentée par le Parti libéral, qui était la loi 22, qui exigeait des tests linguistiques. Là, il y a eu la loi 101, qui disait d'une manière générale, à moins qu'on était déjà ici, on devait se diriger vers l'école française d'abord. Il y a eu une loi adoptée à Ottawa qui ouvrait un petit peu plus pour les gens qui venaient des autres provinces. C'est en constante évolution, mais je pense que d'une manière générale, le changement démographique était le reflet de l'inquiétude de beaucoup de parents à l'époque. Aujourd'hui, anglophones, vos parents presque certainement parlent français, même si votre première langue, parmi les trois que vous parlez, restez l'anglais à la maison. Which language do you speak most of them? English. We're lucky. You're part of a generation like our kids. You know, my sons are already in the 30s, but they're so bilingual. It's not even funny. Our younger son did his engineering at McGill, his undergrad at McGill, and then he went to Polytechnique at the University of Montreal for his master's degree in engineering, because that's how bilingual they are. So that's a gift. So you're never going to have the same worry as your parents. One of the things that we try to do in the NDP, and that's part of what we put in the offer that attracted a lot of Quebecers to the NDP in the last election. We're trying to find a way where Quebecers feel at home in Canada and Canadians respect the differences of Quebec. That's a big part of what we were able to do in the last election. And we're going to continue in that. It's always a bit controversial because some people will, as Lisa would say, criticize us for it. Some people will say, well, why is the NDP opening that up? You know, but sometimes you have to take those tough decisions and have those tough conversations, and that's what you'll see us do. So your parents might talk to you about that NDP guy in the next few weeks when we try to do just that. Very important question. Can this come on? Why is our color orange? This is a secret. You're the first person to have ever asked me this question. But I'll tell you the honest truth. Our color is orange because all the good colors were already taken. So the reds, the blues, and now the greens. So we're orange. So anybody who's from the Netherlands likes us because that's the color of their football team. But I mean, it's an identifying color. It doesn't necessarily make for the snazziest ties because people stand out like a neon sign. But that's the real reason. I feel like giving a big hug for that question. That is really important. That's so important. And that's a real lesson about politics. Because you see, the Conservatives have turned this into a big fight to get votes. Because really we shouldn't be fighting about whether or not we should protect the public, right? I mean, that should be pretty basic and everybody should agree with it. Catherine and I have a son, our other son's a police officer.
somebody who can have access to guns, even though, let's say, that there's not everything's right in their head. So that's why we have gun control. We would go back to a form of gun registration, maybe not exactly the same one that was there before, because it was a bit complicated and expensive, and it wasn't that good. So there are things that could be made better and less expensive. But we do think that the number one thing that the government is there to do is to protect the public. So we would go back and protect the public. That's a great question. I'm glad we got that one in. So thank you. It's been great for me. And you're all starting high school, right, in the fall? Yeah. This year, it's 2013, you're starting high school this year. A lot ahead of you. I'm really proud to have been able to meet you, and I hope I get a chance to see a lot of you in the House of Commons. Take good care. Thank you.